Uno no go no. Na menu donyi iru n'iga mata. Obodo deru jinjim. Ewepụta kacha ya n'enu. Let my people go. Pharaoh, let my people go. Jehovah Jireh is calling them. Allow them go to the Biafra land. Pharaoh, let my people go. People go. Jehovah Jireh is calling them. Soroya. As you are joining, you share it, invite your friends to join. Only God can do it. Only God can do it. He no forget them. They no forgive them. As you are joining, share the video. Orji Uzor Kalu is on his way to Kuje prison. Davi Umahi is now taking order from the leader of indigenous people of Biafra. Onye na-ekweta ekwenye elie. By force, he got like an Biafra or nothing. When you sign an agreement or when you take what you cannot fulfill, the result is what Orji Uzor Kalu is into now. One day, I know the sun will shine. I know Biafra will rise. All set to go. Share the video, let's move. Invite others. Okay, no so ngwele none. Okay, what is ya want to worry here now? I can eat with one. We'll rise one day. Invite your friends because we are moving forward. There's fire on the mountain. I tell them, if you don't want to like Biafra, we will like them for you.
Anya kwatuo ya. Anya kwatuo ya. Anya ebubie gị. Freedom, freedom, freedom. Give us freedom. Give us freedom. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Mazi Achebe Post page. We are live and direct. As the hot. No talk am as the hot. Dalu no mu nem ndi oma na ege ntiki na so yelu mu ugbu a na gbasa edisi ozi ka ndị ọzọ mee people invite. Isiokwu na mgbede a wee bụrụ that Orji Uzor Kalu is on his way to Kuje prison. Now, Davi Umahi is now taking order from the same person he said he will not take order because there is fire on the mountain. Kaibidogodu with Davi Umahi. Do you people know that Unamanan Eastern governors finally abandoned the open grazing of Fulani cows? The warning and the message from Isuku Ato in Abia State have drive fear otinyego ozugbo ụjọ n'ime Davi Umahi. Ema the reason ha ji abandon the open grazing now. Davi Umahi, in case you remember or you before, Davi Umahi were not less than 4,000 cows. Or higher, some of these Fulani henchmen Hanaga Idelian. After the message the community of Isikwato passed few days ago, the fear, because some man ebonyi gabu the next hit, the fear ka ehie yalengu okwetezi o take his order before Orji, who is Mazi Nnamdi Kanu, that he can give him order. Now the Mazi Nnamdi Kanu is now obeying the order of Mazi Nnamdi Kanu. Davi Umahi, in order to save his cows, or will lose your order now. Remember, here Mazi Nnamdi Kanu 14 days, the whole Eastern governors to implement the banding of this opening grazing. Mgbe Mazi Nnamdi Kanu kulie, their reply, who is Mazi Nnamdi Kanu to give them order? Now, after the event that took place in Isukwato, Abia State, Udbende, now, Ochoko save way here. Go save here, Henry Epe, good evening from here. Chukura Solomon, good evening from here. Go save his cows. Now, here, where's the emergency meeting? All na that action, that thing, na Isukwato. All of them will be making mouth, papa, who is Mazi Nnamdi Kanu, who control the East. Now, ask Davi Umahi, who is now controlling the East? Who is in charge of the East now? When the masses, when you do the right thing, the masses will follow you. The masses are with Mazi Nnamdi Kanu because he's doing the right thing. Because of to save his cow now, because his cow is involved. This time is not the Fulani people alone, but the cows of Davi Umahi is now involved. Some of these governors, many of them were cow. That is why since Enekuya, none of them want to say anything. None of them want to speak. None of them want to talk. But half got the handwriting on the wall. Half got the handwriting. And when I tell you people that actions is louder than voice, they have on the social media ESN, social media IPOB, social media Mazi Nnamdi Kanu, runaway Mazi Nnamdi Kanu. You cannot be in London and give order what happened in Biafra. You cannot be in another country and give us order what happened here. Now, who is giving the order? Why are you people taking the order? Without conveying any meeting to debate, they now give the order, pass the order to ban opening grazing because of the event that took place. Ihe mena Isukwato. Unafuha. To tell you that no these people are not since no maka efiha. Now that some of the cows are dead, ebugo some efina
ha nwee ike bandozi to save their cows so that ka ha nwee ike save their own business. Ha bịazie now band open grazing, but it's too late for them because ha amaghị our direction, ha amaghị ebe anyị na-aga. Anyị nwere mission and anyị nwere destination, and that destination is the restoration of Biafra. Ha band the cow from now till next year. That is the only they only fulfill one request out of 100. So they still have 99 to fulfill. So obu na ha ma ihe ha na-eme now, not only to save their cows, but to save their own lives, because obu ha ni nwele efi ebulu ha cha ineche no so ndị Fulani nwele efi niile dị na Igbo. I am na these governors later this now can na afu na Davi Umahi nwere not less than 4,000 cows in Ebonyi State. The same thing with the governor of Enugu State. And in Nyanwodo were cows. So because of the action of the community, Isukwato community have gathered together now, band opening grazing. Now that open grazing have band, it huge Uzor Kalu na problem. The band do go the thing now. Tinyezi Uzor Kalu na problem. Ka haju etinyo Uzor Kalu na problem. Uzor Kalu shina PDP banye APC wait for that 7.1 billion ozu na their state. In case imaho Uzor Kalu embezzled 7.1 billion from Abia State tax payers. Now, Kobanga, the agreement Nyana Fulani reach to Kahawe Wike Woputia Nanga is to work against everything good in Igbo land, to make sure that he work against IPOB, and he promised them that if you bring me out here, I will bring Mazi Nnamdi Kanu to his knee. I will end the IPOB agitation. I will do everything. You can never hear about Biafra again, and I will stop the killing of any person attacking Fulani, and I will stop anything that I will be opposite of anything good in Igbo land. Then now write agreement with the Fulani, then bring him out. And they tell him, we are watching you. Remember, this case is not closing, but once you fail, we will send you back to Kuje prison where you belong. That is why Mbopota Obidozie, anything yabu for benefit of Ndibo, Orji Uzor Kalablu Agadabachiluzo, anything yabu, anything the good Yabia Libo. Orji Uzor Kalu, even to the extent of Shigina Mbenyabu governor, that he implemented this ranching of a thing in Abia State. Ne promote Ndausa. Now, abandon the opening grace by after this event take place na Isukwato. The Eastern governors are there that some of their cows will go down. Not only because most of the cow can the Fulani shift to go their cow back to the north. Happens here the Eastern governors cows in the east, and with the boys, because those boys who go the Eastern governors, and those cows belong to the Eastern governors and Ohaneze and Igbo. Now, half go that now, Akeji they go that if their investment is going down. Everything about their investment is going down. Fear. Habandu here. Orji Uzor Kalu, the Fulani na Orji Uzor Kalu. How far? Ichefuka agreement. Now, you will keep stop on IPOB. You cannot fulfill your agreement. You go like that now. Once he release from prison, he bring Mazi Nnamdi Kanu to his knee. He make sure that it's not normally the IPOB in east again. That anything Biafra's strong will die natural death. That he will handle everything with your power, and he will hand over Abia State to Islam. That will convert all of them. Which he tried immediately. Oshina Kuje prison, Potachetena, Ota Izishie, Waluzia, a Muslim man. All his mission, Mazi Nnamdi Kanu, is a person that you can just come and convince, or a person you can use a spiritual power to charm down or to pull down. All his mind is no ye one or two things. When you go on where Mazi Nnamdi Kanu, they no convince ye. Or maho that na onyo na balafia ki abulu dibia, ejilo nwa dibia. Membolo. So after now, Ofe Luzie,
now Kofeli ndị Fulani court erase the issue of Orji Uzor Kalu that na 7.1 billion ozuru n'Abia State na ọ ya agaza the query. Now why oge jiza the query? Because he have failed to deliver to his promise that make them to bring him out of Kuje prison. Efulia, the banding of the opening grazing have put Orji Uzor Kalu to prison back, because there is no way with the proofs and everything APC government will put there now. Be goshi that now on no kokata. There is nobody will save him. Onwele ye save. He is doomed. Nke bomekwe. Nke agugo this time around, because Oche not the smart. Obu ni watch Orji Uzor Kalu since oho si na Kuje prison potabi hona bambo how to stop IPOB, how to stop IPOB, how to make sure that Mazinam can stop talking about Biafra. Remember that no jego meet ibo Mazinam kan na Kuje prison. Mbopota or she government ha hapoli na yaga handle Mazinam kan echenye warning. Because ko wike we lie ma fichonu only 1.7 billion. How many population came in Abia State? Only that money Kenya to Abia citizens 1 million. Oh ye Abia rand ma 40. No hospital, nothing, not even good road came in Abia. But Orji Uzor Kalu eat 7.something billion. No lune ne choi convert ndi Igbo ndi Abia nine to Islam hand ha to nda Hausa. Mgbe igwalu na Chineke Chukwu Okike Abia mana anu ogu Biafra obu ogbaka eja ya, people che not just no ihe na agba social media. Now kanjunu kemgbe last unu dobe social media, IPOB social media have got the handwriting on the wall. The first time Eastern governors give order without convening a meeting is this one today. Emergency meeting and the banning of Fulani. Netinye Orji Uzor Kalu na problem now. Efulia? That is why he put a bog before you guys sign an agreement, before you guys sign anything. Malihi na sign check go don wegi kiyanu ogu ahu. Ogu Biafra bo ogu mo bo ogu anu aru. Obula ogu ye bi poti bulu n'isi. Now, because of how many sikwaton, most of the cows ebu there abulo nke ndị north. That is why if follow any northern prominent people nkuloku obulu no nke ndị north ndị nwele efi na most of this ihe diabo article all these prominent people ekafugo action he can send go troops he can send go Nigerian Nigerian army to come to Isikwato, but because na he nega anya for that no nweho anything mgbasta ha na cow ihe ajemi ya ihe ha na try ka ha save godu bu ndu ndị Fulani the cowboys ihe ka ha na try save ihe ka ha na try save, but all the goal had too late. Orji Uzor Kalu jechenka or malu that you can never one in his life organ na prison and went to Biafra, because Orji Uzor Kalu shegi that over his dead body he will defend Ndi Igbo. Obu nechefu go ganu check enya history. Oshi over his dead body will I defend Ndi Igbo. Oshi na Ndi Igbo almost killed my political career. Ndi Igbo cholibu his political career because now when some people stand up, if you agree that the money in a loot is meant for Abia people and Abia people is Igbo. Who are those Igbo people? Mazinam Kanu sin Abia. So Kamazinam the Kanu happier korenda Abia. Kabia dika amanjari kanda Abia bidi ya yo. That is why Ojuwe will lose Mazinam Kanu as his enemy till today. That is why Ojuwe Choi bring his father down. She not fight Biafra. On my the spirit in nona Biafra. On my how many people ngolu maka this Biafra and their spirit na fight to giya haji mankia we nko yale na niyi. They no choyo ibia jeopardize this struggle. That is why Ogano na Kuje prison until Biafra bia okoji ono je eliji eliede onu ahụ ya Ojuwe si that na ya ma ndị ndụ wee nụọlụ ndị Igbo ọgụ ọ ma dị that ndụ because ọ ga-anwụ before Biafra abịa. Ọ chọrọ iji ndị Fulani wee egwu egwu.
ịchọ iji agreement ide with Fulani before ha ebupụta this case. Why na ha ebupụtara since before NM ihe there? Because that Abia ka ha ma n'ebe ahụ ka Maazị Nnamdi Kanu shi. That Abia ka ha gwara ya hand this state over, make this state to become an Islamic state, make this city to become an Islamic city, make this Abia state so that we will put Maazị Nnamdi Kanu to shame, because this is his stronghold. Now once he made this Abia state ebe ahụ Maazị Nnamdi Kanu shi ime ha wal Muslim o ye me ndị mmadụ ajụwazie Nnamdi Kanu ka ị na-achị save ndị ọzọ, why you save your own people? Ka ị na-achị save others, your own people is dying, you cannot save them. These are the plans of Fulani Janjaweed, but unknowing to them that he that is in Maazị Nnamdi Kanu is greater than he that is in them. Hamaho that na Maazị Nnamdi Kanu hamalo kosi wekwado nolo ya hamalo at all. Uzor Kalu o banyego o tigo tipa bu aja aka o manyega aka na nsi. This time around o jechege ejo for you na. I tell you, Oya roti in prison, and for Davi Umahi. Don't think that we will come and clap for you. Makane pass the open grazing law, because you have no option than to do it. You have any option. Asking him well another option, you could have followed that option. Mani neganya inego left. Inego left to Ganya, no way. Ne your right, no way. Ne front, no way. Ne back. You left with no option than to pass that open grazing law. Ibandoham. Now, if also Aisha Yusuf apotaku. Now, although Shehu Sani Iyoku the right, also that Nandi North which provide the whole place for the whole cows to come to the north. That is a welcome development. Or she gave, but Aisha Yusuf, she that nobody has the monopoly of violence, and Muana Janam. Ndi Fulani ama that nobody has the monopoly of violence. Mbehane bushishin ndi Biafrans. Hama that nobody has monopoly of killing. Hebule benagayali ejeba chuefi. Offload those things. Or here we go. Now already go is go over. Have to go that nobody has the monopoly of violence. Nobody has the monopoly of killings. But when the Fulanis are killing, they have the monopoly to kill. When they are causing mayhem, when they are causing crisis, they have the monopoly of violence. How many times have she, Aisha Yusuf, come out to condemn the bandit, the Fulani killings? How many times since Aisha Yusuf unso with obvious Ekwesili, unso we bring Jonathan down, bring back our guest. That guest now put a bekwa, but there is no more campaign. Iyon azazi now bring back our guest Kruna campaigner. You see it. Action is louder than voice. Mbe how much the action had that no is tama hokeja retaliate. Let me tell you. If the killing of that cow is a minor case of what is about to happen, because all these eastern governors, a time will come, you people will be paying with your lives. How malugo that now the indigenes of the Biafra land are no longer joking. The Ndinwo Obodo now, the Ikolobia, analogy egwu at all, because Hatagaufu. Your father touch your mother touch your own tagide your lutu your turn. The same thing I can ebe. It's the game ya continue like that. Then this remind me. Iwanya sympathize with other Igbos in the north. Habeu. Now let me tell you, this issue now is very clear. All the very clear that no man, no born of a woman can stop the restoration of Biafra. And the Biafra will be restored before 2023. Biafra will never exceed 2023. Go and write it down. Mazi Achebepo say so. Now, Imwete Biafra Magafe 2023, because now he can foot the game. The banding of this open grace, Ablos also the only order, because the Umahi
afugo that no nwe onye Igbo ndị capable unqualified ịbụ any president. Davi Umahi afugo that na kama ndị Hausa Fulani or ndị Fulani yenye onye Igbo governor ha woli onye South according to how they label them. They are now playing the game so that Jonathan can come in. That is why. And the Davi Umahi neganya. Of course now, Judge Obiozo, who is Mazin Namdekan to give order. Now let Judge Obiozo come and give order that Eastern Security Network will stop operating. Since Oman and Mazin Namdekan be too small, let him, Judge Obiozo, give order of what will happen to the East. Obona manage brain his course when working. Oku di over now. Oku di over now. The fire is burning them. All the whole Eastern governors now are into confusion. Hachanine is now confused. Onwelo say maibo yebido because obu na habido noge. When balumbo, when log ka people on my hair. By this time, how we dinner potamu with it something good, something higher reason something. But this time around is too late. He make everything or complicating. He make everything everything now. The world is turning upside down in their head now. The world now they say because all of them are ashamed to even come out now and talk anyhow. None of them can come out and talk. Obulu know before by IPOB neji source of flag apota how put a make noise they are miscreant jobless people they are criminals hoodlums. Oh yeah, me ponu po hoodlums again me ponu po criminal ka that is how he do pronounce acho ka your children will walk touch na cheze gnaban. Unu chena Biafra restoration bozi unu chezi na egu Facebook unu chezi na egu before mba egu change yeligo na ndị nwe egu ebulugo egu me na abatago na ogbo unu malu na ọ na-eme akwa aka ege ntị agba touch afọ ụzọ IPOB na akuzi unu aka show na don't jump we go clap follow una. It's too late. It's too late. Remember some prophets in Agunu. Dialogue now before it may be too late. Now you want dialogue. Nothing like that door have closed because men naturally putago already. Men are donye giru. And the kita men no yego liru. Nothing like dialogue. He get wete now Biafra. So the only thing we can save the Eastern governors now, the only one option hangwe now to come out publicly and support the restoration of Biafra. Anything less than that will consume them. Eastern governors, he talk he be saved now, this fire now. He talk he be saved not to be consumed by the fire of IPOB. Come out publicly and join the struggle. Because Pete Edoche, yo Edoche, eneganya for that now the fire is over and don't let them to show that he is a smart guy or potako correct that mistake in yame or support or public. Obunu na maho game obadie. Iyahu game uche. Game uche kobadie. Or correct go that mistake. Enwete Biafra tata now. Onwele game Peter Edochie family attack because his son have already cleared that mess. But some people enwe hishi. Enwele ogugishi, you cannot reason. Every time IPOB is your problem. Ajuogi ke ihe bu the problem, you cannot talk. Ajuogi ke ihe bu yahu, imakun. Because of cow, who knows that Davi Umahi have not less than 4,000 cows. The same with other governors. And they are using it to kill our indigenous. No wonder this drunkard, that is his own village is in the war now. Yet he keep quiet, Governor Willie Obiano. Njuwe shigi that now a cow, a human hair, Anambra man, his head worth 500,000, cow head worth 500,000. It seems that the person have a reason, the person and Nwekwaluche, Nwelako. Before we say Biafra or death, no, that why is past tense. Now is Biafra or nothing. We are not going to die. It's either Biafra is restored or Nigeria will be perished.
not we. We will not, with time we die is past tense. We are not going to die any longer. This generation, this remaining one now will march into the Biafra land. Anyango Kaiga, Mayamanguzi again. Ayamanguzi again. The men are doing giru now to protect lives and properties in Biafra land. Men are doing giru now. Kahabasi and Fulani that you, not only you people were the morale, equally be Pishimado. Not only you people were the morale, it destroyed somebody's property. These people reduce the whole intelligence, every people in Nigeria, he reduce Zoha, about cow, private business. Reduce those intelligent men and women to be talking about cow. In this 21st century, when other countries are talking about how to produce nuclear weapons, how to produce new things to create more jobs, and they are moving forward. Because of your useless cows, because of your stingy, selfish interest. Like I always tell them, once or set, you can never at all. Because the whole world, Biafrans do there. Bagatan in Italy, I'm there. Moi personally, I match any person or set men in Germany, men in all over the world, net you no set with your zuno. Kaifuki you a bapta. We will stone you to death. Jukuike Kweremado Oje in Germany. Liwanu, Guy Watch match in Enugu State. Atron also to tell you that people are no longer happy with you. I can't wait to see Uzor Kalu wearing uniform in Kuje prison. I can't wait to see Davi Umahi running for his life. Ochename Negwegu in a passing in a band opening grazing law. Then now, if you go those people have you gone to see them? How many of them couldn't visit? How many of the farmland couldn't go free hand different in the media? You feel less concerned. But now, una forgot the how it pains when someone damage your investment. Maduge wo puteta enya Kalu kogidolu kochole end of the day. Iwolu your useless cow enter there. Ipotebe madu gucheji dose nubie ko echini ne ko buru ye ga ahia ko we wike kwoto debt oji. Iwolu mana akotu diji na-enye efi ko na-eri. Yet you have no conscience. Onye drug is shiki that they can't do anything, they can't say anything. Nobody is there to talk. Agwamunu na men don't yiru na iga ama. Obode deluwo jinjim now. So kwa na form Mayweather, Mike Tyson. Onye ku akubu onye. Ngabia kubuzie now. No gelugo. The time is now. Oge lugo. Oga he lugo. Anya putago. Men adonye giru. Ngabia kubuzie na. Every time, in the Fulani actually unknowing to us that these cows from the governors. The cows are for the governors. That is why Haji Mechionu. That is why none of them can talk. That is why Mbobune Potahe Mechilonu. Or say to go. Agwalunu no metuta anya o metu imi. Anya nebe, imi nebe. Kita Fulani achipugo nkebe fi ha. Buna not. Hapuzielu no kebe film because how much in a film when not. How much a film when not. Ngwa puta no kunu bia chibefi. Because I'm no one only wish in my able knock at no share bia wolo cowboy. Ajili chefu we malondi igbo. Kaifu kunu yeju e show igbo nya bia wolo cowboy. Then kegbulunya na the cow asaboki. Egbo nya ase Fulani idiot. Aisha Yusuf shaking that nobody has the monopoly of violence. Let the law take guide us. Which law? And we law in Nigeria. Which law? That law in a Pafa. Why not guide law the Fulani? Why not that law? A guide law ha behane bumado. Why not that law guide law ha behana cause that mayhem? Onwelo you no cheated the law. Nobody remember the law. Let the law guide us. A lawless country. They can Nigeria. Kaloya guide you. How? How can that law guide you? Kebe the law gave you who will pass the law and who will execute the law?
Konye ya carry out the law. That is the question I am asking. Iya bụ ofu ese nna ajụ. Agwa m unu na oge elugo ọ dịlọzi ka ọ dị before. Ọ bụlọzi mgbe ọkwa ha si na ya na-agitetu social media war. No, ihe no social media, we are not on the ground. Even some people can achịkwa that na Eastern Security Network also na Facebook. Some people can actually not scam. Ụfọdụ sigi na more than that 10,000 men if na training grand bụ Ambazonia where that men ha ka na-agba ọsọ na-agbalụ Paul B ọsọ. Some people are so daft that na ha reasoning they can even they can never see the handwriting on the wall. They cannot see the handwriting because you may benefit from one or two things. The awkward dig over now. All those things ezo. Iya hezo ni maban. Iya hezo no chichiri aputagi ihe. Iye ni na unu zolezo aputagi ihe. Aputagi ezigbo ihe na because mu ama check mfu Orji Uzor Kalu ko yilu that Kuje prison jersey because ma bia uniform all jersey and then nga like ka tinye number 10. Ka chilu number 10 we no there. Mgbo ga echi na Akuja atugia na kirikiri onoko with Boko Haram happy anya county. That is here onoko with hard criminals ndanu anebu wait ha bie nya aka like this e bie ya nanti or ring ya animenti next time oputo we again isi anya betray his people or shigi no nyawa ga no na forefront iju defend his people nga like ka ebugi ebe ya ebe men bie nya aka e bie nya ola like this before ga akpota ndi weda na echeba o na ntiara that is here nti echigo o kwete yes no na eme onwelo oju onu jeli ede ijue ni ga block nwa IPOB. You can stop IPOB. Who are you? Imoye na pilot IPOB. Can you stand before him and talk? Obulu na Mazi Nnamdi Kanu abulo Nigeria. If Mazi Nnamdi Kanu abulo Biafra person obulo onye Igbo. If Mazi Nnamdi Kanu ụzọ egwe ekwegi negodi anya na mkpụrụ anya na abo. Yakunwe ilu like this ne anya. Guys, our people are onye ọbụla enye a little chance oche na ya enwetag everything. You ga maba na APC gadela agreement, you will stop Biafra, let them free you. Ngba bia stop all the Biafra, come and bring Mazi Nnamdi Kanu to his knee. Onyala at this your age na okohe mepego ya chapter kanfu ihe ga-eji kanfu ka ihe eji defend onwe gị 7.1 billion Kanuma na-azụ na Abia State. Mu anọlụ here na agbakọ since. How many million no make 1 billion? Nyawa ka nwoke zugide zuo 1 billion, zuo 2 billion, zuo 3 billion to 7. How many population nọzi na Abia? Then owolu company na-ezochi ha ncha niile wolu afa company na-ebuko Diego on uche na abụ na ama achọpụta na men anọrọ na Abia State na enweghị men ndị educated na onweghị men na-etinye anya na everything na happen. Ihe a uche na you are the governor, you are the chief executive officer, turnuzi Abia State to company bụrụ the CEO. That is here. Ai nna Chineke nna mebele no ka atụge nwoke ebe one of the Biafran iye dia etinye ofu onye Biafra iye dia na for this aluda is here. So for la eba ka ebienya like this bim. Ebienya de ola like this. Ebiche etinye na video. Picture bulie that an inmate slapped Orji Uzor Kalu and his ear blocked. Ntieche the same thing to other people. The same thing to other people. Because ndị emega mmadụ iwa. Davi Umahi ka ina chiete to you. Davi Umahi I forgot that Atiku print yago his campaign and Atiku print yago his campaign this thing and don't make arrangement and the Tinubu some of the Janjaweed Yoruba because not all the Oduduwa reasonable ones are fighting for Oduduwa Republic, but then we can ndala de ke onenwelo ndala na Igbo now fighting for Tinubu and the Northerners
na ya support ili Atiku. And in the east now, mgbe a chọzi ka enwetazie na ndị Igbo Jonathan ka ha chọrọ iwepụta. Remember na South shigi na ha esolo na ndị Igbo, na South shigi na ha bụlọ ndị Igbo, ma kịta ndị ugwu chọrọ iwepụta onye Igbo na-ewepụta Jonathan, onye ha ma na ha ya na-apịnwu pimpom na ha ji wepịgbuo ya before, onye ha ma na ha ga na-erimutu ọnọlụ ka woman a peacemaker, ọkwa na-agbabie ọka na-eje make peace, onye ọkụ na-agbabie na-achụ nta oke. Ha ewepụta shigi is an Igbo man, mana abịa ikwu okwu Biafra ha shigi that South is not an Igbo. Davi Umahi afugo that no level for him. Davi Umahi afugo that na APC ama wepụta for vice president, APC ama wepụta for president, APC ama wepụta for anything, because ha afugo that the people the Oma win in the Ebonyi state call for this ijezi outside. People have forgot that normal winning anything at all. Then the Hashimba na nwoke ha gbage ho ha ngachelu after ka any person win the governor, any person win the president, I mean obulu no Atiku win, then egenye ga appointment, obulu minister yenye gi iwelu 200 million ga cut grass like miner. Iya ka agwachari onoluga anu check efu na nda agbagi game umuazi, nda apiage politics or malu that yes no onye obuna nenwelo the backing of his people tolato. Ha mechezi now kita ko realize that now presidency is not for him, and he is not anywhere close to any senate. Nkojabu senate president, and he is because Ofelu lead deliver Ebonyi state to the Fulani Kahakonka, because the work, this community cleansing and the forest and bushes cleansing started in Ebonyi. How and already a rule on you out first that you cannot deliver your promise, or if you cannot deliver as a governor now, I halose the country nyeginake. If you lose then the IPOB takes over. How I can't go there, I could go there first. Now I'm not yet to go for that. Oh, but go zero. Or Chesia now, okay, not the sharp as a sharp man now, or the intelligent, or Chesia, she said, I made this, I take this order from IPOB leader, I ban the open grace so that IPOB people will be him, and I once I email here haku, Hanchanina Kobazela Nyaka Hasolan. You are a fool by thinking that you ban open grace. That is not enough. After you ban it, you must come out public to say that you have supported the stronghold of Biafra before we can listen to whatever trash, maybe any whatever thing you want to say again. But you open him up shit that you will look at your microphone, you Jacob that you might take order from Mazin and can that the same microphone that you are now taking order from the leader of indigenous people of Biafra. You could afwanya man sinam de kanu. The breeze you can see. You could chase here, then we will not know that you are serious. Because the Fulani people are frustrated to zero. Kill all your political career. A matters here that now nyobuna his people na no on azia. Wewu ewu mulang ko. A Jenny the sharp. A pia the button. Pim. We have now banned this thing. Ya gakwa had that you know ni kulozi again ni bandolozia. That is your own problem. Ya potagwa ha ne e bandolozi. Mana o yeda kefu nke to biati, kefu nke to father. Try ya gagwa that you know band again no. Kefu nke to biati. Then came malo that in Ebonyi state they too small for Eastern Security Network to capture life. E wolugi kwada aloshi imalo no na-eme. Wolugi gwo somot mokpo. Imane yishigi ade mma n'ogu. That is example. Ucho na atogi now. You now band it. Good and fine. Kaina watch you. I can enyo. Our eyes is on you. I neneganya. Because
Iya bia jiro now because of na IPOB is proud. IPOB now jizi anyamonu. Okay, ma na anya bandulos again. Anya bandulos. IPOB Fulani nganu bia wela nine. All of them will die, including that your cows. Overnight, around or roast to haka plantain chips. Roast to haka kaji. Hanani hi onwekwa ege because it's a cost cow. Obulu na imalo. Ichekwana na ebu ha bia bulu anu ha bu na yado. They waste them there. Your plan ama work. We agwala unu agwa na plan unu ama work. Kita nkunu for the ya obeli ye na iye dia unu na fu ni isu kwato and all those on side. Iya akam case na to compare for what is ahead. Onwere oge elu ibulu your convoy na apụta men akwụsị gị n'ụzọ gbaa gị tọtọ buy your body guys efu anwụ emechi arapụ gị na ndụ ka ikweta yes na ọ bụ na chọrọ ibulu gị na-ebu gị ịdazie na dachazie daa ka ala mugolu muten nne nwere ozi nke ibinye tọta again ichezie na ịdị smart ka ịpụtazie na ịbịa gbaa game. Imagine Davi Umahi o nekwanu Davi Umahi bịa gba IPOB game of smartness, game of intelligence, a whole IPOB ọbụ Maazị Nnamdi na pilot ka Davi Umahi bịara ịgba game of smartness. Na wow, this man ọ dịka ọnwụrụ overdose, ọ dịka small body big engine ọnwụ na edeceive. No Davi Umahi o ka ebe ọ ga school ka ebe ọ ga goal ka nya na mekegolu ife ka ebe oshi ọ dị ọdị akọ ya akụchapụ Maazị Nnamdi na the game ọma ebe Maazị Nnamdi bido ọma Chinedu ọ na-abịa ịgba game ndị politics na politics ndị zoo politics onye isi ojii ka ị chọrọ ịbịa gba with onye too na Great Britain, onye too na England, mmụ politics in England, onye England na-enwere ike stop from agitating from Biafra, yet onye anọkwa na the same England na ọnụ na obodo ha na-eme everything ọ na-agba. Can you do it? In fact, ke onye eze Jizọs aka na-asụ ụchụ kwesịrị ịbịa kpọrụ Davi Umahi ka ọ saa anya ụchụ because ụchụ ji Davi Umahi aka. Ezigbo ụchụ ji aka because ọ bụrụ na ọ bụghị ụchụ ji aka ọ mapụta dị na-eche na ọ ya asmat Maazị Nnamdi Kanu. Onye eze Jizọs kwesịrị ịbịa kpọrụ Davi Umahi and Orji Kalu ka asa ha na-abụ ụchụ, asacha ha ụchụ, saa ha ezigbo ụchụ because ha mala ebe ha nọ, ha chene ụmụazị okay ha na ebe ha na-ene IPOB anya, ha chee na IPOB dịka amanjeri, ha chee na IPOB dịka odoze ke ya kpọrọ ya Fulani henchman. That is why you make it wepụta iwelu maka phone na-akọ anything nna oge elugo when oh my God oge na-adịrị anya mark ya this my word oge na-adịghị anya oge na-adịrị anya Biafra ma gafe 2023 o mark ya this word Biafra ma gafe mana oge na-adịghị anya all these eastern governors ga-eji isi ha na-ebu ihe alụ niile ha mete one after the other na-ebu one after the other because ha chene ya na-agba game ụmụazị, ha chene ihe ha nọrụ bụ ịpụta ego anyị audio na then anyị gebe gị ntị iwonsi bịa kwuo I support Biafra today chene ihe deceive anyị nwanne time ahụ agafego. Ihe anyị believe na bụ isi anyị na audio na ibulu ụzọ bifi pụta today ibule Nigerian politician from the east ịpụta today ịchọ ịgwa anyị ihe ya eme ya azarịrị ọka obulu ụzọ ịkanye bulu ụzọ Maazị Nnamdi kanye bulu ụzọ pụta die na-eme everything na na-afịa n'anya ọ na-ekwu ọ na-eme ọjị na-akpịa ekwu eme. So ịka nke gị ibulu ụzọ ọ bụla ike na n'azụ ịka ibulu ụzọ once ịkanye ibulu ụzọ aịfụzie na ịkanyego and na ibulugo ụzọ and once ibulu ụzọ imebe datin ị ga-emego dị eme anya ife ya n'anya. Stella Obi mba onye eze Jizọs ya kpọrọ ndị aka asa ha ụchụ because ezigbo ụchụ ji ha mba ọ ya kpọrọ ha ka asa ha ezigbo ụchụ ịmana o nwere times iche ni dị smart ịmama no that is no nzuzu na-ebuyali gị nzuzu na-ebuyali this governors from the east
Ona nzuzu bunyeli mbugigide Davi Umahi ọ mapụ na PDP ishi na frying pan mapa n'ọkụ direct chee na mmiri oyi dị n'ime ọkụ mapazie die agbazinye ya pinkom okwete na ọ na-eme ọ mapụta wee welu dati janjaweed ọgwụ agbalịa from Fulani mpịa sagori brain wee bịa gba smart game with IPOB nna even the most intelligent person na England ama agbanwe IPOB smart game gaju ese ijukwala ese onye kacha wee mara ihe na England ama pụta today na gba Maazị Nnamdi Kanu game Maazị Nnamdi Kanu abịa na-eche hey ka ihe onye a na-eme bifo oge ebido Maazị Nnamdi Kanu ya nọlụ na resort na-eche eche ka ọ bụ black man onye isi ojii ya pụta ịbịa wọlizie Maazị Nnamdi Kanu inugodu nke na news ihe achịgide ọchịchị na nna onye na-ekwu ya dị onye ajọs na ọgbalụ kaikari nwụọ because mgbe a na-agwa ha sape na anya na dis Fulani unu na-eso ka unu mara ihe solu na onye unu kwesịrị iso follow who no road solu IPOB solu Maazị Nnamdi Kanu ha watara eji na-enye ha promise ha gbachago the game pịacha the game match everything then ndị Fulani setzie ha up ndị Fulani akụzie ha yes ha malụ yes na ọ bụghị ene ịmanọkati pụta before now ka ha matago that na Fulani cannot trust them to hand Nigeria over to them. Fulani cannot trust a person who betray his own people. He betray your own people. Keka Fulani geji trust. So you have sold yourself out. There is no more integrity. Onye na-enweliki control his own people. Onye na-enweliki kwu his own people again anti. Keka geji egwazi outside the trust me. I can do it. I can control both my people and your people. Only your own people you cannot control, and you want to go outside and tell them you can control others. You want yala? Kemboshibi ke kwa nenye gidat janja with mora. Biafra biago, and the spirit is very high. The spirit is very high, and we are moving towards our promised land. Now, onye mata Davi Umahi, kangwazi enya gwa Davi Umahi our direction, our destination. Where that now opening banding of open grazing, but our own direction. That is for government direction. Our own direction and destination is Biafra land. And with them or without them, Biafra must come. Then nke Uzor Kalu all like ndị Fulani like ashoke ebe ọ bụ na IPOB emezi mockery of of Uzor Kalu na ka ịgwa ha that we cannot arrest him or ihe dia nwanne nke a bụ isi mkpi tọ na akpa mkpi unu bulu Uzor Kalu bukpo na kuje prison good unu mechekwa hapịa good because it's as it's as useless as gịnị ka m ga-akpịa as in she Uzor Kalu is of no use in Igbo land today. Uzor Kalu the useless. Keye the useless egeju e ma Uzor Kalu at. Enwe kiju e compare. So, ha like ya, ha tinye na kuje prison is of no use. Ha like ya, ha si na ha chori meta IPOB na ha choka IPOB ka ha kwụsị IPOB ọchị. Nke ahụ basta ha, but one thing that is inevitable bụ na Biafra restoration ama agafe 2023. It's a promise. It's a promise. Anya abịago, anya akwụnyego chinchim. Anya adonyego. Since Maazị Nnamdi Kanu na agwa ha nwayọ jiri nwayọ na broadcast ha ọgwa ọtụọlụ ya n'inu ọgwa ya n'Igbo ọgwa ya na English ọgwa ya na broken ọgwa ya na different language onwere ọgwakwu ya melu ya explain in a layman language yet ha ekwere ha wata now ka ọ gwazi ha that the only language the Nigerian government and their Fulani understand is violence. Efulia now ndị a niile kpa ntị nna na ha anụ something ha chani na anụwago something now. So Shehu Sani mana Eastern Security Network IPOB launched. So ha mabu na IPOB is not joking.
So Aisha Yusuf, man, that IPOB is not joking. That nobody has the monopoly of violence, but so you are not now, but that the Fulani people has the monopoly of violence, but others don't have the monopoly. Each of the Fulani the credit of thank you for killing me, Abi. Now, ndị dịka ha amaghitego, we must cleanse our land. Anyị abịaghị cleanse our land. Okay, some people shaking out social media, instant security network, no social media kahano. Now the social media nefezufe eja art is. Social media is now flying to go and art. Who Nigerian military help? Nigerian military don't bath. Ndị Boko Haram na aswakwu ebe nike ina ashidi our problem. Ndị elijura for ya ka ofe nkupu. The problem is Eastern Ohaneze and Eastern governors. And now we have started dealing them. Now that we have discovered that the cows is owned, those cows in the east is owned by the Eastern governors, we will start eliminating them so that they can act fast, so that they will rise up. Kahamalo no bule okwu onu ke neku. Nenebe nkita gbakatojo owoli weta alu. Mgbe ọ tazi ịmalụ yes na nkịta na-ata alụ before ka achị gị na nkịta na-agba ụja da ata alụ. Now ọkwa ha si na IPOB bụ nkịta na-agba ụja. IPOB egosi ha dat na nkịta na-agba ụja na-atakwa alụ atagonu ha obele. Nke a bụgodu testing. Ihe for kịta just a testing to the package a na-pack ihe na-abịalụ to them. The main package is on the way with high speed na-abịa. The main package with Orji speed na-abịa, and mgbe ọ ga-abịa ma gị bụ gọvanọ, ma gị bụ senator, ma gị bụ councilor, ma gị bụ chairman, ma gị bụ House of Assembly, ma gị bụ House of Representative, ọ ga-emetụta unu niile because the world na anya ha dị ọna. Unu che na the world na-ene anya to ihe ga-eme na Nigeria to save Nigeria. Ọ dịlọzi ka 1967. This is a digital world. This time around, no one will come out. England Manhattan Doniru men people naturally take that over country adonye kwiru nke ha. Odilo ka that time anato hojo. Kita Nigeria Britain make a take show donye Nigeria iru tinye aru there. If many country ncholi take over Nigeria adonye lo ha iru with this iwe na hanolos na EU. Men apia ha gwo na you atọ n'ụlọ ha arụ na iche na gị ha ju gba nkịtị since if not ha ka shigo Fulani chanja with blue na ya bịawa na east ihe na mekite look ihe me mgbe before hebula ya bịakwute Ojukwu retaliate lato before hebula ya bịakwute mana he nega ya na afu na men na other countries onuma na-esu na target there that a company na akpọ Nigeria that contraption because other countries chọrọ I benefit that in nwere idea na the benefit of oil ndị na Nigeria every country there is a percentage the citizens the indigenes of oil country nwere oil na benefit mana indigenes of England na benefit Nigeria own. Every England citizen na benefit the percentage of oil in Nigeria. Una ha idea. Gadresse na. Gadresse. Iye na-enye Nigeria there bụ percentage of oil elete. Ndị na-amị oil, the main people ndị in charge of oil bụ Britain. And the many other country na-atụ anya na ka anything crisis ka Nigeria turn to Syria. If ka many countries ya na adonye iru even self ụfọdụ ya rapụ Nigeria gba Britain direct pịa ha ozugbo because ha ma na apịa ha esepụ aka. Thank God USA ama tinye aka there ha ma adonye arụ because ha nwa ma na ha adonye arụ China adonyelu ha arụ. Biden ka Biden mekete donye arụ China nalụ ha world power because China ji everything now. You got to the list of ihe na-aga n'ụwa na. This is our time to shine, to take Biafra. Because the world now na-akụzi onye ọbụla na doesn't care. Onye ọbụla na kwechiri na che na anya the whole world is now in Africa.
ka amalụ ndị ya agba mgbu so that they will take over. Because Africa the land of milk and honey, but the indigenous and the governors and the leaders don't value it. Wilson Onovo, Orji Uzor Kalu, go and listen to the today news. No there, the court ebuputego okwe because o failed to deliver Abia State to the Fulani. The reason Hajiwe save Onya before we could deliver Fulani people Abia State to Fulani, so that most of Abia indigenous will turn to Islam. Hayana Kushin and Hala Kuku, Hamanishin and Iyabu promise onye ha. With the promise na oye bring Mazinan Kan to his knee. No well anything ye Mexican Mazinan Kan ne kwokwo IPOB. No ye put an end to Biafra struggle. Oye have your sign there. E we release here before na Kuje prison. After ko release chere na. O wole ozike. He save he meet him up. Or control lozi IPOB or bring lozi Mazinan Kanu to his name. Akane kunkenekun isi kwato community arise ya befi ndi Fulani guogwo nye ha ọsọ ọwọlụzia failure upon failure. Hashim bamba this man nke the highest fuck up. He ga na-achị ebe ishi ya your prison. Iyozu na Abia State eka jigode aka investigation a complete beho 7.1 billion. Imego na akpa 7.1 billion. Analogwa akpo million o. Billion. Bu soso ego zulezu o. Nke aka discover. What of ndo channel na with Alpha company ana discover be. So that is why Orji put the case here now, because so fail Lugo to deliver Abia State. Fail to end Biafra agitation. Okole lulelu wala ogodo. Ikukuko. Obuli ebulu mogodia. Oge mi evum nanya. The case is very soon. Honya Osage. Trust ndi Fulani. Ege eji onye Igbo wetu yanga. Olisa metoro onye Igbo tori yanga. Onye Igbo ga atukwa the same Orji Uzor Kalu. Now watching and ocho itu ya. Oma atu ya nke ye meteri ebele. Aya atu ya that is the times 2 of Olisa metu. Then okwete na ọ na-eme. Aya agbanwulie plasma ebe ọkụ na adịrọ na watch. Agbanwolie TV ọ na-awọchi. Anyị agbanwolie film. Okwete na ọ na-eme. Oche na Biafra was something game. Back to ihe na agwa gị before. Okwefu. Mgbo during Ojukwu time. Sọsọ abụrụ akọd ka eje. Gowa na blog bịa. Sọsọ abụrụ akọd. Gowa na blog bịa. Mgbanye Buhari Jubri. Ngwa blog bịa na. Yọkwa Britain nọ gị n'azụ. Britain na support ogi, England na support ogi. Ngba blog bia. Kapia godo ke malu yes that the now those weapons Russia na alu na ha na ha alia to keep it to install it. All those weapons China na alu ha na alia for something. All those weapons Israel na alu ha na alia for something. Ke jiru na alu ha test where's the weapon. Ke jiru na alu ha ke ifu no blows also Nigeria ka ga agbali. Oma biko ogu Syria, USA send their troop, England send their own, all the whole no, Nkayabu, send there to Nigeria. If you bomb she from nowhere, not allowed in your own country, so that a week, so that he's sepulaka. Once he's sepulaka, can take you over. But I have one good news for them. After everything, Habali Kosio those in high Habali, end of the day, Biafra Yagwaha, nobody will colonize us. Nobody is going to take over us. That is one good news I have, because Biafra will be one side, dropping their own missiles. I mean, many people now look Bunigwena. MHA then, if potassium will help you, we see, okay, take your percentage. Leave our land. We'll have a normal business with like other countries. Britain, my hena. That is why na hagwalonde ndizu hadonyaru ka ogubido, because ha mana hadonyaru ihe me ha. Ha mana ha tinyaru nke he kpomekwa. Obulo ya ablozi egwu mgbe 19 yedu wano nisi. O nwere ife dị iche 18th century, 19th century and the 21st century. O nwere ihe dị iche na ha na-abụ. Ihe dị iche kali. That time anụlọgụ enwere ihe dị ka Facebook. Kamuna ina akpa. Mana kita enwe Facebook, enwe many app na iye bi banye ozugbo, he send a message
woli ozugbo message ana pass na circulate message enwere ekita and enwere enemy imana in that time ọrụ obele ego ka enye bakasi pelisila ka enye ndị Cameroon ha block road kita block oye dị enwe plane na that direct plane fepu ofe bata direct and need those that time o Cameroon block their border cause online kwa shoko enwere zi edika kwa shoko na the world na enwere obodo na anu ogu na enwe kwa shoko there because food ni ya na abata from here there food li ya na abata from everywhere all angle and the Britain ma these things that is why Haja find there all this had very difficult now. The most difficult things even for Britain may experience in their life is how to tackle Mazi Nnamdi Kanu. That is the most difficult thing Hamegol experience in life. All the whole thing Britain conquer go now this world. On one on Kenya had this tough time. On what be any mass Britain nalubeho. On what be any strategies hana plan ho. Iji we lopo Mazi Nnamdi Kanu ke close of Biafra agitation na Nigeria. On what be here hana calculate ho. He bogo secret ndị guys enwe ebu na ndị just go up the good in iwepụta strategy to eliminate mmadụ ha mego all these things yet ha amaghị ebe this man si apụta ha amaghị ebe this his wisdom before na apụta ịkpachacha nkata ahụ ya nọ n'ime ụlọ gị wee kpa before na apụta na agwa gị nekwe ihe na-akpa nekwe ebe ị na-aga ngị pụtawa na ebe anyị na-achọ ịga na ebe a ka nsi na-apụta pụtawa na ihe nọ ebe ahụ pụtaba na magacha gị aga already pụtawa je kpa another one ha je wakpo another one in akpa the most difficult tax Britain nwetego na their history. Believe you me, after the restoration of Biafra, Britain yetinye this record na their history. Believe you, gama kia na kwa muha umazi achebe po okulie. After the restoration of Biafra, Britain ya potagwagi that the most difficult things how for na their life is how to bring Mazi Nnamdi Kanu down. Oyaba na akwụkwọ, oyaba na their history. Believe you me, mark at today's date. Obulo pro anahama shigina prophecy na agbagi ya reality or not jiwedi because how now 247 how no there na sweating. How you take it 1 month, 2 months, each way strategize for something before Hana Pota. Under 2 seconds, Mazi Nnamdi Kanu no na radio Biafra gwa hiya actually iye ni na ha na eme. How ashi ke this man jamata this thing. Keka this man nja know their information and don't want to pass the information. Keka onya jama this kebo okwa yin akuzili this man something. Ayin akuzili this man akwụkwọ. Na ebe no this obodo ka nwa onya no we mu something. How come onya juwe kazi ayin malu? Ha we mewe na. Ha mechicha na. Ha na achi azu we must. It's a must. End of the day you come to zero. Let me tell you, end of the day, ikafu no Britain yashi, we are tired of this Biafra. I beg Nigeria, conduct a referendum for these people. Let them go. Let them go before these people we destroy our own country. Because if we leave this man will not only destroy the zoo, this man will destroy this Britain and many countries that Britain hold hostage will be breaking out, will be moving away. Okay, na abia mgbe Mazi Nnamdi Kanu yen kita bụ sọsọ na Nigeria ko face o sọsọ ya na-eme Britain wepụta their strategies so ya sali ya mgbe ọ ga-efesi ha mgbe ọ ga-efesi Britain if all these countries Britain jinani mgbe Mazi Nnamdi Kanu ya efesi ha mark ya na nkwurie all the whole country ya bido agitation na ha chọrọ ịpụ na Britain mgbe efu na Great Britain ya turn to kwashoko Britain ha wọrụzi ofu country. Mba ka oge ji mata that na anything in a man wa gana chiete because o ma the mission of Mazi Nnamdi Kanu ụfọdụ che na Mazi Nnamdi Kanu bụ mission abịa Biafra president. He is a liberator. He liberate many people na ta ofu. He save many people. And after the restoration of Biafra, he will move ahead. Oh yeah, this surprise mu an ekudi yobu no be but mu an agwagia because mu an oluga watch Mazi Nnamdi Kanu is not a person you can just come out and you will just you blew hose.
igonwulo die na retail nke ị ga-eji wee bie wholesale. Onye ma gonwu na ihe na-egonwu ho wa mkpụ ofu mkpụrụ ị na-ejiri ego ofu mkpụrụ ka ị na-achị bụ wholesale. Ịma ihe ọ na-ada. After ka Biafra restore Biafra, use Biafra where restore other nations not suffer this the same thing Biafrans are suffering under the hands of Britain. Remember, Obulos also under the hands of Britain. Even France, many countries not down because of this thing. Many countries not down. Now pass through the same thing. Biafrans are passing all over most of African countries are passing the same through. But the problem with that, Mazen Nnamdi Kanu not so fu. Bulu so nu na-ekwugo dulu Biafra now. The other countries same way behold Mazen Nnamdi Kanu. Obu na the other countries when Mazen Nnamdi Kanu Africans can na-enwe by now. But God bless only Biafrans for now, and He will use Mazen Nnamdi Kanu to extend that freedom to other people. He will use Mazen Nnamdi Kanu to save the world under bondage, especially the black race. Emegidegolu tinyezie na reserve. Eye wepute black race. Now from that reserve, tinyezie hana hanoloniru hakpobazia the world, because the world is meant for black to rule them. But due to our negligence and due to our greediness and the selfish interest from our leaders, has subjected Ziainwa to become ndakpo akpu. Akpobazi anya akpu. And akpozi ndi kwesiri na akpu people. So Britain, France, Maratna, obu na he wopu haka now. Time will come for them. And when that time come, oga hulu. Una hama shigi that na hamalo. Because hawa na afukwa. Hana study ahead on Mazen Nnamdi Kanu study, but ye had nine is hana bukesi ka hawa water na hawa ma ye kalisha yenine. Keka this black man injuation from this place, biana this country, biase kalo hawa malusi ye dia. That is to tell that na aka chineke dia, aka chuku dia. There is God's hand on it. Obu na aka chuku dia, keki gejina for those things on eme. But iji gosi gị na aka Chukwu dị ya, na onye na-afụ anya biku ka na-afụ anya. Ọ bụ na imegide ife n'ụwa ga were anya gị na-aba iji afụ ụzọ fụ Maazị Nnamdi Kanu, marụ na ifugo Chineke na-eche mmadụ. Ihe ifu bụ Chukwu. Ifugo God. Because Maazị Nnamdi Kanu bụ ikuku na-afụ. Ifugo ikuku ahụ na-ekwu okwu na ada afụ ikuku anya. Ọ bụ Chineke gozi many people. Ndị nke afụgo mụ afụbeghị one on one apart from TV and phone. If ya maloni ifo bi ikuku, that you are blessed. You are blessed. Some of those janjaweed, Maazị Nnamdi Kanu, potassium air. Gache Kenya. Onwelo onye Chineke zilozi nnupulu Chineke isi ahụ manata. Onwelo any person Chineke zilozi onupulu Chineke isi survive ya. That is why na gache Kenya today. Onwelo onye Maazị Nnamdi Kanu anya. Keneche Maazị Nnamdi Kanu tochenya potazie kotowia ndi complete. Gache gabido nisi we gulu na mu amakpolu gafa bido meyo exam o na atu ase bido nisi ihe niile ahụ mgbe ha chefu Maazị Nnamdi Kanu after ka after potakowa how do ke ka ho di ha na ha disi ka nkirika akwa ha disi ka akwa gba reject akwa onye ala na eyi ihe amaka ọ na adi. That is to tell you that Mbobuna, he come across Maazị Nnamdi Kanu. Know that God sent you for a mission so that Mbobuna no gini make up or ki we fuzo, ki di free. Man ibu ni for more deaf ear. Voice gacha pota ganachi. Iman wete that opportunity again. Iman wete. Because ndo ebo gwage that opportunity come but once ha no nwe ha dị lonzuzu. Imi see that opportunity putawaze tiweze hadaino. All these things, even Britain, some of the countries in non-Britain, under Britain, hana control, but some of them fear. Ekwebeholo haputa, undermine there is a democracy there. But to some of them, do to know where some one or two things, Britain you they on ground. But Maazị Nnamdi Kanu ya donyelu hiru.
all those things will be open. Oh yeah, if that their nyash will be open, the whole world I feel that these people are not even ndị na-ekwesịghị etunye ịbanye ha ọgụ abanye ha ọgụ. Ọkwa bụ ka ha jishike na ha chọrọ ka Biafra ga adọnyelu ha iru. Maazị Nnamdi Kanu gwa gị na ya ma agbanye egbe enu Nigeria bịa to his knee. Now let me tell you, ifu Nigeria nji wee yasa for ọsọ eziokwu, that's the same eziokwu ahụ ka ga-eji wee yasa ha. Cheta na Chineke mgbe mgbidi Jericho ọgwụ sọsọ rand ka agbara ya, gbanya rand bụ abụ mgbidi Jericho ada sọsọ okwu ọnụ nkịtị ihe ka Nigeria ji wee yasa na. Cheta na ọgwa gị before that na ya ga-emeche Nigeria ihe Nigeria na-aya ayịyọ. Hebidobel, the first time in history a Fulani man is calling for dialogue is under Maazị Nnamdi Kanu. First time in history a Fulani man apụta na TV welu microphone na-ayọ for dialogue. Let's dialogue. Dialogue ugbu onwe ha dakwa ngwụlọ na dialogue gị ahụ nsi ha nene ndị ala. Okay, unu chena Eastern governors dị in charge. The problem the Fulani nwe bụ na ha amaghọ mgbe Eastern governors lose power. Ha amaghọ mgbe Eastern governors lose control. Ha amaghọ mgbe Eastern ọhaneze ndị Igbo lose the support of the masses. Yet ha ka believe in them. Ọ bụ na ha mata n'oge ha ka abandon go achọghọ another means. But kịta ka ha na-amata ọ dịgolo ha late because the masses today is with Maazị Nnamdi Kanu. The masses today, they with Maazị Nnamdi Kanu. That is why onye ọda hemenyo obe ihe ọbụla okwu ebe ọbụla ọ nọ ekwe ka ha na-eso. Oni nọ kịta Maazị Nnamdi Kanu even ọbụgo na ị nọrọ na Nigeria onye ọda na ya na-abịa idisi Italy nọ all the whole Biafrans na alụ permission ebe na-alụ ọlụ bịa social place ị ga-afụ ebe niile. Even self ndị nọ Germany ya analụ ọda bịawa Italy. President ga-emenwe, gọvanọ ga-emenwe, senator ga-emenwe, kanselọ ga-emenwe, chairman ga-emenwe. Mana ọ ga-emie okwu nna anyafu Maazị Nnamdi Kanu ga-anwere ebe ọ dị ka anyafulu ugo. Some people amalo that is if the power if you go to nwoke man and nwoke na ebe a matter that the only na afụ nwoke ọbụla ya na be na governors anya even self upon akwa ha ga-eyi ha dị irritating. Ha yicha akwa ị na-enegodo afọ ha anya ọ dịghị ka na ị chọrọ ịgba agbọ upon the money they are looting ha dịrị ya mma n'anya. Ifeanyị ugwu anyị pụta na iche na ọmagot na-aga. Onwere any of them nwere ike inye nwa order and the people will obey? That is the question you will ask yourself. Jugodo onwe gị that ese kedu onye ga-enye that order people eme obey? Onwere ga-enye nwa order people eme obey. But to tell you that aka Chukwu okike abịama onye anụwa na-ezitere n'eluigwe ọ na-ahụ Chineke ji weziga Moses oluodi ihe niile na-eme ọrịa ekpenta ebido ụmụ izi anwụba ihe dị Fero ihe niile atabịa n'ike. Ọ na-ahụ ihe a niile taa Fero bụ desi na-ata Buhari na ndị Fulani na ihe a na-ata Nigeria na ihe na-atazi Nigeria na nke abụghị ọrịa mana ọ ka ọrịa njọ. Recession ya bụ child play na ihe ya bata Nigeria very soon. Oge na-abịa $1 ya bụ 1,000 naira mgbe akụ na ihe ejima yes Nigeria is already buried. Mgbe ahụ na amata yes na ihe ahụ na-ekwu na okwu dị n'ọnụ. There is power in the tongue. Britain I see from all the way from that side they na control ihe there. The Eastern governors no nwe ha amalo mgbe their own people hapụ ha. Because ọ bụ na ha ma ha ka agwago these people na anya analozikwa control ndị a hapụkwanụ ndị a ka ha naba ka inwe n'ugwu. Ịmakwa na onwere ihe dịka mmadụ iwelu ịmana nganga ka okenye eji agbala efi ọsọ mana ndị obe anya amahọ na ahụ ma ha na-atụ ya n'inu ị na-atụ ini na amahọ ị na-atụ ini na amalọ ị na-afụrụ ya
unu afụlia ọ bụrụ na ndị amata that na by this time of the year ịma na ihe save ha last year bụ COVID-19 Maazị Nnamdi Kanu kwuru ya na no COVID-19 bụ ihe save ha now even the COVID-19 cannot save them again. A na-agwa ndị Fulani that na ọ bụghị ọsọ unu anwe dị moral ibe mmadụ onu ha chee na achị. Now ka m gwazie ndị Igbo nọ na North ọkwụrụ na-protect 2.something trillion continue na-protect unu ga-protect gide 2.something trillion ewere eberi unu die unu ka ndị North na-aga o nwere onye na even self nwe bụ n'afọ na Nigeria na mana things adịlọzi in order. The western region na-achụsi ndị Fulani ha naba the east na-achụpụ ha even middle belt na-achụ ha ọdụnụ ka those people a ga-ebe ha natacha ha gbunu nwa bụ ndị east nkịtị na nọrọ na north unu na-eche ka abịa gụọ unu okwu. It's a pity that na before ka a na-achị na ahịa akara aka ada eri nwa ngwụlọ mana ahịa akara aka na-achọzi irizi onye Igbo nwere ọkpa na-agba ọsọ because ọ na-azọ business my foot. It's over for them. Half gonna it's over. No presidency for Igbo. Nothing. No level. IG of police very soon. Buhari and name another one idiot. Another janjaweed from Fulani. Then only now that Janet Waitman on BBC. This is not acceptable. Okuche any microphone under 5 minutes. We don't accept it. We condemn the act of Buhari doing this. Then Okuche any million anapu ya microphone si ngwa nge na aya escort hey driver ngwa bulu this akpakpu na yard ka ọ ga-azụzụ ụlọ lan oyi ha jizi ekpolu PRO ka nnya nwodo owozi now the mouthpiece of the Fulani oyi ha owozi now ọ dị akomego ka ya retire ka ewepụta another a bastard from the person of George Obiozo mouthpiece apụta we don't accept this. You don't accept it ka ehime ka ife ime ka ihe ị ga-emenwu ka m na-ajụ onwere ife ị ga-emenwu na ọ bụrụ na Eastern Security Network anaghị eme operate ma chukene gị ọ bụ kedu ya agba na egwe ya kwunu badu Fulani open graze ọ bụrụ na unu mana ọ bụ unu na band ya na there will be more all those every day 100 cows la hocho la 10 90 continuous la ebi ọ bụ na ọ bụ the Eastern Security Network na fear ye let unu band all the opening graze ọhịa unu ka nọlụ bi ndị na-akọgheri na-akọ ka ndị abụla ọnụ na-akọ ka ndị amala aka ntị ịma na ijide onye ochi bie nye aka ntị ọchị gị na ọ bụghị azụ oyi ma once birie wem ọchịghị m ga-confess anọlọ m ezu ochi tata bụ izi m ọkwenye na-ezuri ihe Eastern Governors nọ confuse animals ndị ala ndị elili onye bunyere ego ọ na-ezuzu ka ikpo nkiri ọ na-ebu afọ na-enu afọ ka ene akwa wheelbarrow onulu ọpụta ọma na-eji lulu ebe microphone dị with liver failure na-akwado igbe ọnọrọ na ọnwụjugo kaikai ọkọ rubbish ha kọlụ trash koju ebe niile onwere na-erizin ka mmadụ onwere na-akwụ nwa okwu ka nwoke Fulani na-eyuzu unu ka ya sị na unu bụ pad ụmụ nwanyị na-eyuzu unu ka pampas eji ekpuchite period the useless eyuzu etufuo ọbụla dị eyuzu ka asa ka mama eyuzu again no onye yuzu chadon pụọ yet onwere chọrọ ịsa anya yet onye nwere chọrọ imepe anya yet unu na-eche ka ụjọ aka na-atụ unu ka ife na-atụ unu ụjọ ọ bụ na unu ma na people na nuna dem ihe ọjọọ ka unu ya eji na-atụ ụjọ mana because of unu ma akụ na-adịla ọcha unu ma na unu akọmitigo unu ma that you have sold your integrity to the Fulanis. Now you are a governor in the east but you are a servant to a Fulani cowboy. Ka ihe bụ
then ọ dịghị ka yenye nwu m order ka mmenye obey. Then after ka sell to your integrity and your dignity, it is useless kapad eju ekpuchi period. You decide you na ebiasi bia drag a road with onye ohamadike. Inwekwala uche. Obugo na mmadụ agwalo gị ma agwọ jiri eze gị gwuo ile gị ọnụ were ile gị gwuo eze gị ọnụ amin ijukwala ese ị ga-ajụ ese na akọwalị gị ịmalụ na ihe abụlọ ihe na-emebi ife mmụọ onye na-agba ndị unu na-agba mbọ onye unu na-achọ ịnụso ọgụ isi mmụta ọbụla eme mọtala ike ihe dị a ọbụla onye nwere ike ịpụta iwolo handkerchief one ginger with native daughter nye gị shigi nga gị fee na ka igwe okwu ka ọ bee gị obe gafee na ọbụla somebody gafe the handkerchief because unu mụtara manipulate peoples. That is how onye wenye teaching na Igbo na manipulate onye a before mali ya na-eme onye akọwatu. That is how unu oju edu nukunu ya manipulate nwu Maazị Nnamdi Kanu. But reverse is the case. Unu afugo that na ọ dịghọ na unu chọ ọbụli unu che na ọwụ ka ọ bụ unu fụzi ihe ọzọ. Ihe unu fụzi kịta kazili unu ihe ka nte bakute nte n'ọnụ ihe kalili unu bụ Maazị Nnamdi Kanu nyawa kalili unu and nyawa ya continue na-akali unu ọ ya continue na-akali unu ọ ya continue na frustrate unu one after the other because in this point of time in this situation now the only thing ị nwere ike ịpụta ikwuo now Maazị Nnamdi Kanu egetugo belente bụ ịbụrụ gọvanọ ịpụta na forefront ịnụ ọgụ ka enweta Biafra. Everything ị na-etinye tinye your own effort tinye your life inweta Biafra. That is the only thing inwe ike ime ka ọ getu gị ntị. If not, every the other thing ị na-akọ garbage, everything ị na-akọ trash. Ndị nya na na-eme ka ihe mana yes n'ike agụgo ha. Fulani ike agụgo Fulani. Ike agụgo Fulani because Fulani na adịgo frustrated. Ihe ha na-achọzi na ịmọkọ na-ebe mmadụ nugide ọgụ ike egwu ya ọ na-asọrọ gogogo na-achọ ebe ọ ga-etunye isi ebe ọ ga-anọ hide ya. Ihe a ka Fulani na-anọzi na ihe ha na-achọ bụ ebe ha ga-ebedozi wee zute ike. But the fire continue coming and na fire ha. The fire continue coming. Ha na-asọ gogogogogo ha amaghị ebe ha ga-anọ onwere onye ha ma ha ga-agbakụziri na because their tap root have been uprooted. The Britain enwere ozi ike save ha ụjọ dịzi ha n'ahụ. Britain enwe ha idea that the world will grow to the extent that na onwe mgbe anyị ga-elu ha try ya ime something stupid other country abịa. One China ji wee nọlụ now. One China ji wee nọlụ. China dị ready self even ọ bụrụ yes na US mess up. China dị ready pialo ha. Ha the economy ha nwa bụ number 1 in military might ha no number 2. And ihe ji enye USA bụ that one bụ because na ha ka bụ world power. Ma ọ bụ ma ọ ihe dị Biden zuzu of ihe dị iche Donald Trump na Biden. Even Russia ya piakalo herself. That is why njagunu that na ebulu nwoke bulu nwaanyị nọ na Biafra land rise up because ike agụgo ndị Fulani before nwere okwu uje ekwe gị gwa Fulani okwu. Fulani nọ n'ugbo gị na-ata akpụ na-ata ji na-emebisi ọlụ elu ọkwa ị ga-emebi na ya adị gatiwe mkpu mana kịta ha try ya na ha just gafee ụzọ agafe sef ha ta na-ata ma ha gafee n'ubi mmadụ ụkọ ka onye a vidio ha with camera follow ha up. Sọsọ gafee n'ugbo mmadụ kịta mee mistake zọta ụfọ zọkpa n'enu akpụ ka aja mechi data akpụ boye
before ị ga-elu ebe ị na-elu ọ bụ na things are happen go. Mana before Maazị Nnamdi Kanu apụta mgbe waziri ike nọ ọkwa everyday ka na-eyihe da killings ọ dụrụ na waziri ike ka eji wee conquer our forest. Dụrụ na waziri ike ka eji wee nalụ the whole forest anyị ndị Fulani. Chineke n'ezi anya si mba na ya hapụ ya the ancestral land ya na n'iyi ka ya zite onye ndu Maazị Nnamdi Kanu n'ọsọsịa ya esevu this land. Na ya nidiri onye ga-ebe ị na-enye ego na-ajụ gị gịnị ka ị na-enye ya ego ole ka ihe abụ ego ijikwa arụ wepụta enye obi onwere ihe o ji ego kpọlụ, onwere ihe o ji property kpọlụ, onwere ihe o ji akụnụba nke ụwa kpọlụ. Ihe ya nye obi aṅụrị bụ that freedom. Ịmakwa na Chineke segide na ya na-eri ji na ya na-eri ede na sọsọ abụ otito. Ihe Maazị Nnamdi Kanu like n'ụwa anya bụ freedom, human right. Ọgwụcha apart from that freedom of black people, freedom of Biafrans, onwere any other thing na-enye ngenye Maazị Nnamdi Kanu joy. Like ya bụrụ the whole